В эфире «Экзотика». Добрый вечер, дамы и господа. В эфире программа «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. В нашей сегодняшней передаче Жан-Мишель Жарр, Пласибо, Пати Смит, Брайан Ферри и Трейси Торн. Откроют нашу очередную встречу трек «Манчестер» из нового альбома нашего бывшего соотечественника, которого зовут диджей Вадим. I just wanted to do something strange right there, but I didn't. And I just want to ask the word. Диджей Вадим, Манчестер. Из альбома The Soundcatcher, выпущенного лейблом BBE. Ныне известный лондонский диджей и продюсер, когда-то наш соотечественник Андрей Гуров, записал, похоже, свой лучший альбом. Эта работа существенно отличается от небесспорного экспериментального материала, который диджей Вадим издавал на Need the Tune или своем собственном лейбле Jazz Fudge. В некотором смысле The Soundcatcher – идеальный поп-альбом 21 века. Увлекательно ненавязчивое путешествие в мир современного европейского хип-хопа. Здесь есть все – красивая мелодия, упругий грув, виртуозная читка, джазовые соло, элегантные электронные биты и сэмплы. While away, let me catch up with you. Slow
диджей Вадим и Катрин ДБР. Black is the Night. В эфире «Экзотика». Еще один альбом, ставший неожиданным сюрпризом. Это новая студийная работа патриарха французской электронной музыки. Большой мастер синтезаторных красивостей Жан-Мишель Жарр со времени выхода в 1984 году альбома «Зулук» был довольно предсказуем, если не сказать банален. И, казалось, ожидать от 59-летнего классика жанра чего-то нового и необычного уже не приходится. Тем не менее, Жару удалось поразить не только своих многочисленных поклонников. В конце прошлого года его сингл «T.O. and T.A.» покорил танцпол европейских клубов, а последовавший за ним одноименный альбом стал новой вехой в творчестве композитора. Жан-Мишель Жарр «T.O. and T.A.» из одноименного альбома, выпущенного лейблом East West. Конечно же, новый альбом – это все тоже аналоговый ретро, сделанный по известным лекалам. Но Жан-Мишель Жарр уже давно не звучал так свежо и энергично, как сейчас, на подходе к 60-летнему рубежу. А, возможно, это мое субъективное ощущение. На самом деле, просто на очередном временном витке музыка электронного гуру вновь стала звучать вполне уместно.
Lie. Touch. Remember. Touch you. I remember. I touch you. I remember. I remember. Жан-Мишель Жарр «Touch to Remember It». Это был урок английского языка от пионера французской электронной музыки. Более подробно познакомиться с новой работой Жана-Мишеля Жарра можно будет в ближайшем выпуске программы «Музыка без слов», которая, как всегда, выйдет в эфир в ночь с воскресенья на понедельник в 0 часов 10 минут. В эфире «Экзотика». Следующая участница нашей программы тоже представитель славной когорты ветеранов. Это одна из ярчайших звезд нью-йоркского панк-рока, певица и поэтесса Патти Смит. Свой новый альбом «12» она целиком посвятила песням Хендрикса, Харрисона, Дилана, Янга, Дорс, Роллинг Стоунс, Джефферсон Эйрплейн и других классиков рока. Вот как, например, звучит в ее исполнении знаменитая «Smells Like Teen Spirit» культовой группы Nirvana. Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard, myself assured. I know a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. My little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. And I forget just what it takes, and yet I guess it makes
makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence transfusing street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted Pete sniffing stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy-eyed, hallucinating. Патти Смит «Smells Like Teen Spirit» из альбома 12, выпущенного компанией Columbia. На мой взгляд, совершенно великолепное, абсолютно неожиданное исполнение одной из лучших песен 90-х. Еще одна из несомненных удач альбома – кавер на песню Стиви Уандера «Pastime Paradise». Their lives living in a pastime paradise. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Been wasting most their lives glorifying days long gone behind. Been wasting most their days in remembrance of ignorance, all disgrace. Who of them will come to be? How many? Isolation, exploitation, mutilation, mutations, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most their lives living in a future paradise. Been spending most their lives living in a future paradise. Been looking in their minds for the day that sorrow's gone from time. Keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Who of them will come to be? How many of them are you? Relations, immigration, integration, verification of relations, acclamation, world salvation, vibrations, stimulation, confirmation to the peace of the world.
Патти Смит «Pastime Paradise». Ну а мы продолжаем знакомиться с кавер-версиями великих песен, на сей раз в компании Placebo. Недавно группа выпустила альбом Covers, который можно скачать в формате MP3 только в интернет-магазине iTunes. Для начала послушаем, как Брайан Молко справился с песней Кейт Буш «Running Up That Hills». Doesn't hurt me. You wanna feel how it feels. You wanna know that it doesn't hurt me. You wanna hear about the deal I'm making. You and me. And if I only could make a deal with God and get him to swap our places, be running up that road, be running up that hill, be running up that building. If I only could. You don't wanna hurt me. Let's see how deep the bullet lies. Unaware that I'm tearing you asunder. And there's the thunder in our hearts, baby. So much hate for the ones we love. Tell me we both matter, don't we? You and me. You and me won't be unhappy. If I only could make a deal with God, get him to swap our places, be running up that road, be running up that hill, be running up that building. If I only could. Come on, baby. Come on, darling. Let me steal this moment from you now. Come on, angel. Come on, darling. Let's exchange the experience. If I only could make a deal with God, get him to swap our places, be running up that road, be running up that hill with no problem. If I only could make a deal with God, get him to swap our places, be running up that road, be running up that hill with no problem. Placebo «Running Up That Hills» из альбома Covers, украшающего виртуальную витрину магазина iTunes. На самом деле история не совсем честная, поскольку песни Pixies, The Smiths, T-Rex, Depeche Mode, Сержа Гинсбура, Роберта Пальмера и Шанет О'Коннор в исполнении Placebo уже однажды публиковались на бонус-CD, прилагавшемся к лимитированному изданию альбома Sleeping with Ghost. И было это 4 года назад. Так что цифровой релиз альбома – это не более чем пиар-акция в поддержку стартовавшего в начале апреля турне музыкантов. Тем не менее, мы получили еще одну возможность послушать неувядающие хиты, среди которых есть и песни Фрэнка Фариана «Daddy Cool».
Спасибо, Дэдди Кул. Надеюсь, все помнят эту песню из репертуара Бонни М. В эфире «Экзотика». И в завершении темы новый альбом Брайана Ферри, целиком состоящий из кавер-версий песен Боба Дилана. If not for you, babe, I couldn't find the door. I couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, I'd lie awake all night, waiting for the morning light to shine right through. If not for you, if not for you, my sky would fall, we would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all, and you know it's true. If not for you, if not for you, if not for you, winter would have no spring. I couldn't hear the robin sing, I just wouldn't have a clue. If not for you, if not for you, if not for you, if not for you, if not for Брайан Ферри «If Not For You» из трибьют-альбома Деланеску, выпущенного лейблом Virgin. Кстати, к записи этого трека приложил участие Брайан Инне, еще один бывший участник Roxy Music. Брайан Ферри уже несколько раз исполнял песни Дилана на своих сольных альбомах. И, если честно, мне было не совсем понятно, что же еще он может добавить к тому, что сделал. Но, послушав пластинку, понял, что это не только дань уважения великому поэту и композитору. Брайану Ферри действительно порой удается заставить слушателя по-новому взглянуть на давно знакомые песни. some way out of here, said the joker to the thief. It's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, climber and dig my ear. None of them along the line know what any bit is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late.
raging. The wind began to howl. Брайан Ферри, All Along the Watchtower. На этом тема кавер-версии в нашей передаче исчерпана, и мы переходим к новому альбому Трейси Торн. Карьера этой певицы началась на заре 80-х, в созданной вместе со школьными подругами группе Marina Girls. Этот коллектив просуществовал недолго, и записав 2 альбома, девушки решили расстаться. Трейси стала сольной артисткой и в этом качестве заключила контракт с лейблом Cherry Red. 1982 год стал переломным в ее карьере. Во-первых, вышел ее сольный альбом A Distant Shore. Во-вторых, состоялось знакомство с композитором и мультиинструменталистом Беном Уаттом, который привел к созданию не только Everything But the Girl, но и прочного семейного союза. В 1999 году, в связи с рождением дочерей и близнецов, проект был заморожен. В последующие годы Трейси посвятил воспитанию своих 3 детей, но, как выяснилось, продолжала писать песни, ставшие основой нового сольного альбома. Seem to change. Kids still call each other names. Should get better, but it's sad and strange. Every insult's still the same. Growing up in small town hell, they bide their time till the dinner bell and take a swing with a bag on their waist by the school gate. All this pushing and shoving, what I need a little loving, a little human kindness. Where you gonna find it? Close your bedroom door and you kneel down on the floor, 'cause you don't want to get caught packing the bag that you know that doesn't even know you bought. So it's come to this, you cry, not even time to say goodbye. You pack some cigarettes and an A to Z, push the suitcase back under the bed. You've been balanced on a knife. Will the city save your life? You've been waiting for so long, just for somewhere to feel like home. You've been balanced on a knife.
Трейси Торн, A.Z. из альбома Out of the Woods, который неожиданно стал продолжением прерванной 25 лет назад сольной карьеры певицы. Ну а время нашей передачи подходит к концу. Мне остается лишь пожелать всем спокойной ночи. Увидимся через неделю. А на прощание еще одна новая песня Трейси Торн. Она называется «Here It Comes Again». Sometimes it's so close, sometimes you almost can't touch it with your fingers and hold it in your hands. It shines like silver, it falls on you like rain, but you close your hands on it, and there it goes again. Your mother's blue and your father too. It's in the family. So where does that leave you? Your eyes are open, your hands are bruised, your wings are broken. So what is there to lose? And the sun coming through the trees is much prettier than the glare of the light on the sea. And the sun coming through the rain is more precious than gold. And here it comes again. Here it comes again. Here it comes again. Это была «Экзотика», программа для настоящих меломанов. Вас развлекали автор и ведущий Андрей Борисов и режиссер Дмитрий Житомирский. Связаться с нами можно через наш сайт по адресу www.exoticamusic в одно слово .ру. В эфире «Экзотика». Союз, слышите меня? Союз, слышите меня? Доброй ночи, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе будут звучать песни из новых альбомов Бьорк, Ой Вовой, White Stripes, Сейдж Фрэнсис, Тарвотер и Долорес О'Риордан. Открывает нашу встречу прелюдия от Cinematic Orchestra.
Cinematic Orchestra «Прелюд» из долгожданного 5-го альбома «Muffler», выпущенного лейблом Ninja Tune. Кинематографический оркестр под управлением Джейсона Свинского вновь порадовал поклонников впечатляющим эпическим саундтреком к воображаемому фильму «Нуар». Как всегда, слушателям предлагается крайне изобретательно сделанная музыка, существующая в каком-то ином измерении, где классика, джаз, электроника и рок тесно переплетены в полной гармонии с голосами приглашенных вокалистов, среди которых Лу Родос, Фонтелла Бейс и, конечно, Патрик Уотсон. Именно его голос звучит в главном треке альбома «To Build a Home». Built a home for you, for me, until you disappeared from me, from you. And now it's time to leave. And time to die. Out in the garden where we planted the seeds, there is a tree as old as me. Branches were sold by the color of green. Ground had a rose then past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me. Held on as tightly as you held on to me. Cinematic Orchestra и Патрик Уотсон «To Build a Home» из альбома «Muffler», ждать которого поклонникам коллектива пришлось долгих 4 года. В эфире «Экзотика».
Еще один альбом, которого с нетерпением ждали во всем мире. Это новая работа Бьорк, получившая название «Вольта». Как вы понимаете, над этой записью трудились лучшие силы современной поп-музыки. В частности, знаменитый нью-йоркский хип-хоп и R&B продюсер Timbaland. Feet marching, grinding skeptics into the sun. Shower of goodness coming to anti-doubt, pouring over. Shower of goodness coming to sharpshooters, flock of parachuters, necessary rules. Turmoil out there, carnage, rambling. What is to do but dig bones out of earth, mud graves, timber. Intruders, stampede of resistance. We are the cannoneers, necessary voodoo. I'm the beast with many heads and arms rolling steamroller. We are the earth's intruders. We are the earth's intruders. With tricks and branches. Fortune's tribe. We are the earth's intruders. We are the earth's intruders. Empty with tricks and branches. Бьорк, Earth Intruders. Плод совместной работы 41-летней исландской певицы и модного чернокожего продюсера Timbaland, ответственного за актуальное звучание. Кстати, эта песня стала первым синглом, предваряющим альбом. Еще одна несомненная удача – это два дуэта Бьорк и Энтони Хигерти, лидера группы Anthony and the Johnsons.
sandworms, I sandworms. Down the staircase, I sandworms, I sandworms. Thank you for again to get to be able to sandworms, to sandworms. Perhaps I set you too free, too fast, too young. But the intentions were pure. But the intentions were pure. My juvenile, my juvenile, my juvenile. I truly say you are my biggest laugh. I clumsily try to free you from me. One last embrace to tie a sacred ribbon. This is an offer to better the last let go. This is an offer to better the last let go. This is an offer to better the last let go. The intentions were pure. Sing down, my juvenile, my juvenile, my juvenile, my juvenile, my juvenile, my juvenile. My Juvenile – дуэт Бьорк и Энтони Хигерти из альбома «Вольта», выпущенного лейблом One Little Indian. Теперь Бьорк в компании оркестра из 30 человек предстоит 18-месячное концертное турне в поддержку пластинки. Очень надеюсь, что мы тоже увидим новую программу госпожи Гудмунсдоттер. В эфире «Экзотика». А у нас на очереди лондонский ансамбль «Ой Вовой», многие участники которого имеют российские корни. Так что в том, что главный хит нового альбома посвящен Юрию Гагарину, нет ничего удивительного. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Example.
корабля «Дикого Востока». Является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. «Ой-вовой», Юрий. Отличная песня, жаль, немного опоздала ко дню космонавтики. Группа, название которой переводится с идиша как «Ох, боже ж мой», продолжает исполнять музыку в стиле модерн клезмер. И хотя ансамбль покинул одну из ключевых фигур, основательница «Ой-вовой», скрипачка и композитор Софи Соломон, новый альбом получился вполне достойным продолжением предыдущей пластинки «Laughter Through Tears». I've had enough of all the cliches. Out of sight is out of my mind. I've had enough of all the life-changing advice they invent to pull the wool
«Ой, Вовой» Future Deeper из третьего альбома, так и называющегося «Ой, Вовой», изданного лейблом V2. В эфире Экзотика. Еще одна новинка прошедшей недели – новый сингл детройтского дуэта White Stripes «Icky Thump», предваряющий намеченный на 19 июня выход одноименного нового альбома. White Stripes, Icky Thump. Оказалось, все слухи о том, что Джек Уайт заморозил на неопределенное время White Stripes и записывает очередной альбом со своей новой группой Recounter's, совершенно лишены основания. Судя по синглу, Джек и Мэг Уайт полны новых идей и находятся в отличной форме. Так что будем ждать альбома и надеяться на лучшее. А пока послушаем еще одного любопытного американского артиста. Это 30-летний представитель андеграундной хип-хоп сцены Пол Сейдж Фрэнсис. За его плечами участие в огромном количестве экспериментальных хип-хоп проектов и 4 сольных альбома. Предлагаю вашему вниманию трек из новейшего CD «Human the Dead Dance», выпущенного лейблом «Анти». Это дуэт с певицей и скрипачкой Джули Холланд, который спродюсировал небезызвестный Buck 65. What you want with a woman who won't do what
what she said. I was sweet on her, she was sweet on Jesus. And we slept with a blanket barrier between us. Master of a craft, I had her laughing like hyenas when I asked her if she'd marry an elitist. Staggering genius in lace with the grace of a drunken monk. The mask isn't seamless cause her face says something sucked. But I don't dare ask her, I just listen. Switching to my good ear and adjusting my position. As she discussed Ginsberg, I listen and learn. As she disperses words, I just resisted the urge to do like he would, whatever he wanted, if she allowed me to. She dangled that carrot and then asked me, what would Bukowski do? Don't go there, he'd make you his mom and then completely lie about it in a book later on. Got a bitch falling, didn't know right from wrong. Spirits were lifted when she whispered something French in my ear. Tension was there. When I responded in English, it sounded less sincere. The sex in the air couldn't be left alone. So welcome to the Terror Dome, a bedroom full of pheromones where nothing that we say is set in stone. If I thought it was for posterity, I'd already be writing better poems. But I'm talking in extremes, best this and best that. Let's not regret anything that ever gets said to this hellcat. Creeping on all fours, ready for combat. With secretive walls, sneaking their claws in our contract. Bending every which way but loose, with no proof that anything that we've suggested to this day is the whole truth. Got a bitch falling, didn't know right from wrong. I heard a chemical romance was a medical slow dance. Said my advance was sexual, held my genitals with cold hands. Set up the coke cans, broke out the Red Rider, and one by one I tried to knock down everything that's dead inside her. She used to treat street dividers like a balance beam, arms spread wider than the legs in her dad's magazine. Reenacting the pages that she could trap between. I used it for kindling and then spilled the gasoline. Now I'm your water boy. I fetch it from your cheeks just like tennis balls. Smell the stench of you weakness on the bedroom walls. Somebody careless let them vaporize. Who let these fall to the floor from your poor vacant eyes? Disintegrate first impression. But I work better on page. They say words are my profession. Let me spell it out in simple language, plain English. I want your suicide to be a book of mine that I never finished. Got a bitch falling, didn't know right from wrong. Watching her run around, wondering what she said. Сейдж Фрэнсис, Got Up This Morning. Совершенно неожиданное сочетание кантри и хип-хопа. В эфире «Экзотика». А у нас на очереди очередное творение немецкого пост-рокового дуэта Tar Water, альбом Spider Smile. Down like bats. Then we would watch from the spindle down leaves when names are sealed with sound and nail polish. Fascinated we would watch. Sometimes we would walk into the cold blue. Sometimes we would walk. Sometimes we would walk into the cold blue. Sometimes we would walk. The arid ants lit his long leash of dark, and the cat curled into herself. Like night in a dream. But what are those cries?
Sometimes we would walk. Sometimes we would walk into the cold sun. Sometimes we would walk. Darling, there are you and I making love in a glass box. Last we found ourselves alone and voiceless. Tarwater, A Marriage in Belmont. Клавишник Берн Джетсом и барабанщик Роберт Липок познакомились в конце 80-х, когда вместе играли в восточно-берлинских панк-группах. Дебют коллектива состоялся в 96-м, причем в том же году Роберт вместе с братом Рональдом и Штефаном Шнайдером из группы Крейдлер оказался вовлечен в еще один успешный пост-роковый проект «Туроко Рот». Так до последнего времени существовали два коллектива вполне параллельно, часто выступая и гастролируя вместе. Правда, в отличие от участников «Туроко Рот», уже 2 года занятых своими сольными проектами, Роберт и Берн по-прежнему работают вместе. Sermons are easy, turgid or breezy. When everything goes wrong, every scripture leads on to rapture. When doom has struck, it's gone. Where towers are falling and routines are calling, it's simple to kneel and pray. A message will come to the deaf and the dumb in an easy-going way. When nothing is certain, up goes the curtain. When the inner sanctum lurks and everyone sees the forest and the trees and the clerks. Every creature turns to the preacher for the meaning of it all. And a couple of cents can be sheer eloquence when the highest powers fall. When nothing is certain, up goes the curtain, where the inner sanctum lurks, and everyone sees the forest and the trees and the clerks. And so every creature turns to the preacher for the meaning of it all. A couple of cents can be shit eloquence when the highest powers fall. Tarwater, Easy Sermon из альбома Spider Smile, второй пластинки, записанной для берлинского лейбла More Music. Ну и напоследок еще одна долгожданная пластинка, сольный дебют певицы ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан. When we were young.
Долорес Ариордан «When We Were Young» из альбома «Are You Listening», вышедшего на лейбле Sanctuary. К сожалению, время нашей программы приближается к концу. Мне осталось лишь пожелать всем спокойной ночи и напомнить, что полный текст и аудиоверсию любой передачи «Экзотика» вы всегда можете найти на сайте Радио России www.radiorus.ru. До встречи через неделю. На прощание еще одна песня Долорес Ариордан. Она называется «Ordinary Day». Это была «Экзотика», программа для настоящих меломанов. Вас развлекали автор и ведущий Андрей Борисов и режиссер Дмитрий Житомирский. Связаться с нами можно через наш сайт по адресу www.exoticamusic в одно слово .ру.